Xin chào. Good morning. Thank you for having me here in Vietnam. Xin chào các bạn, và tôi rất là vui khi được vinh dự có mặt ở đây. It's a pleasure for me to be here in Hanoi. It's my first time to visit the city. It's a very beautiful city and the people are wonderful. Đây là lần đầu tiên tôi đến đất nước và cái thành phố xinh đẹp này, và mọi người ở đây rất là thân thiện. I've been working with the HaltiI technology now for about 15 years. Tôi đã làm việc với cái công nghệ HaltiI này khoảng được 15 năm. And I travel all over the world discussing it and showing it and demonstrating it, and it has great success. Và tôi đã đi khắp thế giới để giới thiệu và để mô phỏng cái thiết bị này, và mọi thứ đều rất là thành công. We're very pleased to have this association with Hong Kong Dental here in medical here in Vietnam, and to be able to launch this technology for the people of Vietnam. Tôi rất là vui khi được là cộng tác và làm việc cùng với công ty An Khang ở Việt Nam để cùng phát triển cái hệ thống và cái công nghệ này ở Việt Nam. So let's see, this way. Okay. So when you look at dental and how dental business has evolved over the last 100 years, there are many new technologies. Khi mà chúng ta nhìn vào cái thị trường nha khoa và quan sát cái thị trường nha khoa nó phát triển, nó tăng trưởng từ trong quá khứ tới nay. You now have panoramic X-rays. You have 3D printers, so that people can come in today and leave with a mouth with teeth to be able to use to chew with. You have all these new technologies that you've started to use in your practice. Chúng ta đã có cái máy chụp X-quang nha khoa pano, chúng ta đã có công nghệ in 3D và rất là nhiều những cái công nghệ khác để giúp cho bệnh nhân thoải mái hơn. But when it comes to anesthesia and numbing the patient before the procedure, that is one area where it has not improved in over 100 years. Nhưng mà khi mà chúng ta nói tới cái việc gây tê và những cái cách mà làm cho bệnh nhân bị tê trước khi mà chúng ta điều trị thì cái công nghệ kỹ thuật này nó vẫn còn chưa có được tiến bộ trong hơn 100 năm qua. Here's a concept of the very first syringe that came out in 1853, the year 1853. Đây là một cái mẫu mà ống tiêm nha khoa nó được xuất hiện ra đời từ năm 1853. And if you compare it to the one that you're using in your practice today, it's essentially the same design. The only difference is that now you have a carpule with the anesthetic that you slide into it instead of filling the plunger with the anesthetic. Khi mà chúng ta so sánh với cái ống tiêm mà chúng ta đang sử dụng hiện nay trong nha khoa thì chúng ta thấy là nó không có khác biệt nhiều. Chỉ khác mỗi là bây giờ chúng ta có một cái vỏ mà chúng ta có thể tra thuốc tê vào thay vì là dùng cái ống tiêm như ngày xưa. So for 150 years you're using the same technology, and here we are in this advanced stage of dentistry where you have all kinds of new technologies to help the patients with their dental issues, but when it comes to anesthesia, you're still using 150-year-old technology. Vậy thì khi mà thị trường nha khoa đang rất là phát triển, chúng ta đang có rất là nhiều công nghệ mới để phục vụ bệnh nhân. Trong khi đó chúng ta lại sử dụng một cái công nghệ đã lạc hậu từ hơn 100 năm qua cho việc gây tê. And that's where the issue comes with your patients, because when you look at use of the syringe, you know it's a technology that's over 150 years old, and there are many patients in the United States. I don't know what the number is here for Vietnam, but in the United States there are 40 million patients, 40 million people who have a fear of the needle and don't come to dentists because of that fear. Thì bệnh nhân sẽ gặp rất là nhiều phiền phức với một cái công nghệ kỹ thuật rất là cũ này, và ở Mỹ, tôi không chắc ở Việt Nam như thế nào, nhưng mà ở Mỹ thì có hơn 40 triệu người là sợ nha khoa. And as a dentist, you can give the most comfortable injection of any other dentist, but your patients still see the syringe and have that fear of it. Thì nha sĩ thì có thể là có nhiều cái cách chăm sóc bệnh nhân khác nhau, nhưng mà nếu mà bệnh nhân vẫn có thể nhìn thấy cái kim này thì bệnh nhân vẫn sẽ sợ thôi. So they won't come to your office to feel your comfortable injection because they're afraid of what the syringe is. Khi mà vậy nên là khi mà họ đến với nha khoa thì họ vẫn cảm thấy sợ cái mũi kim. Up to 25% in the United States, up to 25% of the second appointments
are canceled. I don't know what the number is here in Vietnam, but this means that patients that have a pain, they come and see the dentist, he evaluates them, finds that they have a cavity or they have a cracked tooth and they need a crown, they need endodontic treatment, and then when they schedule the appointment to actually do the work, the patient doesn't come because they're afraid of that injection. Ở Mỹ thì khi mà bệnh nhân đến khám lần đầu á, thì họ giống như họ được chẩn đoán là bị sâu răng hoặc là bị cần phải chữa tủy đi, thì có cuộc hẹn lần sau á, để mà tiếp tục công việc á, thì 25% bệnh nhân đã bỏ cuộc hẹn do là họ sợ những cái quá trình điều trị nha khoa này. And when they've done studies and asked patients about their fear of coming to the dentist, the patients respond that the leading cause of their anxiety in going to a dentist is fear of the syringe. Thì khi mà họ làm những cái khảo sát để mà tìm hiểu xem là vì sao bệnh nhân lại sợ nha khoa, thì đa phần bệnh nhân đều trả lời rằng họ sợ nha khoa tại vì họ sợ cái kim. So this is the answer to that fear that patients have. Đây là cái giải pháp để giải quyết cái nỗi sợ của bệnh nhân. Computer-controlled anesthesia delivery is the 21st century technology for dentistry. Cái công nghệ mà kiểm soát cái gây tê bằng máy móc á, là cái công nghệ của thế kỷ 21. So I'm going to skip the video there, but I mean the great thing about this technology is, as a dentist, you still use the same anesthetic that you use with your syringe, but you'll be using less anesthetic on each patient. Mà lớn nhất của cái công nghệ này đó là với cái vai trò là bác sĩ thì chúng ta vẫn sử dụng những cái loại thuốc tê mà chúng ta đang sử dụng hàng ngày, nhưng mà sử dụng ít hơn. With this technology, you'll be able to do the same injection procedures that you're doing now, blocks and infiltrations, but you'll also be able to do a number of injections that you cannot do with the syringe at this point. Một cái điểm lợi thứ hai nữa là chúng ta vẫn có thể tiếp tục sử dụng những cái kỹ thuật mà chúng ta đang quen thuộc hàng ngày. Tuy nhiên chúng ta có thể áp dụng thêm những cái kỹ thuật mới mà chúng ta không thể nào áp dụng kỹ thuật đấy cho cái kim truyền thống được. And with those newer injections, then you'll get the same profound anesthetic effect, but most of the time, if you're doing a single tooth anesthesia or palatal injections, the patients will not have a numb face, lip, and tongue. Thì với kỹ thuật mới thì chúng ta vẫn có những cái hiệu quả gây tê rất là tốt. Tuy nhiên bệnh nhân sẽ không có bị tê môi má. The number one complaint that patients have about going to the dentist has nothing to do with the visit itself, but most of them complain that after their visit to the dental office, they have loss of feeling in their tongue or their lip. They can't talk straight. They have a droopy lip for 2 hours after the appointment or longer. Thì rất nhiều bệnh nhân họ không có than phiền gì về trong quá trình điều trị tại nha khoa. Tuy nhiên họ lại than phiền là sau khi điều trị xong thì họ sẽ bị tê môi hoặc là tê lưỡi rất là lâu, khoảng tới 2 giờ sau khi điều trị. With the HÞII technology, you're able to let them come to your practice, receive their treatment, and when they leave, they can go back about their business. They won't have the droopy lip, they won't be talking funny, they won't have the tongue that's numb. Thì với cái công nghệ HÞII thì sau khi bệnh nhân điều trị thì bệnh nhân điều trị xong thì có thể quay trở lại với công việc bình thường, không có bị khó chịu khi mà giao tiếp hoặc là khi nói. It's the way you separate yourself from every other dentist in Vietnam, because they know when they come to see you, they won't go away with all those problems that they have when they go to other dentists. Đây là cái cách mà chúng ta có thể làm cho chúng ta trở nên nổi bật và khác biệt với những cái đồng nghiệp khác. Tại vì khi bệnh nhân tới, bệnh nhân biết được là khi bệnh nhân ra về thì sẽ không có bị tê môi má gây khó chịu. So the way that this is done is that the HTA instrument itself has a computer in it that controls the flow of the anesthetic. Thì cái nguyên tắc chung của cái thiết bị này á, là nó có một cái máy tính bên trong á, để nó kiểm soát cái tốc độ dòng chảy. It can control in the control flow mode. It regulates the delivery of the anesthetic to be 1 drop every 2 seconds. Thì với cái chế độ mà control flow á, thì cái dòng chảy nó sẽ được kiểm soát là mỗi 2 giây thì ra 1 giọt. In that flow rate, you're able to administer the anesthetic with the patient not feeling any pain, and it allows you to control the anesthetic so that you can give single tooth anesthesia.
Thì với cái tốc độ đấy thì bệnh nhân sẽ hoàn toàn không có cảm giác khó chịu gì cả, và chúng ta có thể dùng cái công nghệ này để gây tê chỉ một răng thôi. The other injections that it allows you to do are the palatal injections that are very painful if you're using a manual syringe. Và cái kỹ thuật thứ hai chúng ta có thể sử dụng đó là chúng ta có thể tiêm từ cái kỹ thuật cái. Đây là cái điều rất là khó khăn, tại vì nếu mà tiêm bằng cái kỹ thuật tiêm thông thường thì sẽ rất là đau. And using the instrument in the proper way, you have a pre-puncture technique that allows you to do the puncture with the patient not even feeling the pinch of the needle. Nếu mà chúng ta sử dụng đúng kỹ thuật đó, thì chúng ta có một cái kỹ thuật gọi là pre-function, nghĩa là kỹ thuật trước khi mà chúng ta tiêm á, thì sẽ giúp cho bệnh nhân hoàn toàn không có một cái cảm giác khó chịu gì cả. At the controlled flow rate, they do not feel the penetration of the anesthetic into the tissues. Và ở cái gọi là cái chế độ mà control flow này thì bệnh nhân hoàn toàn không có cảm giác được là cái kim đâm xuyên qua niêm mạc. And when you complete the delivery of the anesthetic, they don't have the numb face, lip, and tongue. Và khi mà chúng ta đã hoàn tất cái việc gây tê thì bệnh nhân tất nhiên là hoàn toàn không có cái cảm giác tê ở mặt. And especially when we talk about tissue resistance, one of the reasons it's so hard to give a palatal injection with a manual syringe is because the tissues are very dense, and so you have to push very hard with your finger to overcome the resistance of the tissue and deliver the anesthetic. Một cái trở ngại khi mà chúng ta gây tê ở cổ cái là do cái niêm mạc nó rất là chắc, nên là chúng ta phải dùng một lực bơm rất là mạnh. But once you finally overcome that resistance and the anesthetic starts to flow into the tissues, our reflexes for our muscles are not fast enough to be able to slow down, and so you get an expansion of those very dense tissues that causes a great pain for the patient. Khi mà chúng ta cố gắng chúng ta bơm thật mạnh để nó vượt qua được cái kháng lực của cái môn mềm á, thì khi mà đã vượt qua được rồi á, thì cái cơ ở tay chúng ta sẽ không có đủ nhanh để mà chúng ta giảm lại tức thì lúc đó là một cái lượng thuốc tê rất là lớn sẽ được tiêm rất là nhiều vào, và nó làm cho nó giãn cái phần niêm mạc và bệnh nhân rất là đau. But with the STA, because the computer is controlling the flow of the anesthetic, nhưng mà với cái thiết bị này thì do là cái dòng chảy được kiểm soát bằng máy, it is able to calibrate the delivery to overcome the resistance of the tissue, nên là cái máy nó có thể tính toán được là cái lực vừa đủ để mà vượt qua được cái sự cản trở của mô mềm, and still just deliver one drop every 2 seconds so the patient does not feel the pain of the expansion of the tissues. Và vẫn giữ cái tốc độ là một giọt mỗi sau 2 giây, nên là bệnh nhân hoàn toàn không cảm giác khó chịu. So if you're doing injections that are the regular injections that you're doing with your syringe, thì khi mà chúng ta tiêm với cái ống tiêm thông thường, like the infiltration or the alveolar block, như là chúng ta gây tê thẩm thấu hoặc tại trên răng, hay là gây tê trên hàm dưới, the STA allows you to start in a controlled flow with just one drop every 2 seconds until you have enough anesthetic into the soft tissues that going faster the patient will not feel anything. Thì cái máy này có thể là cho chúng ta cái chế độ là kiểm soát dòng chảy chậm ban đầu trước khi bệnh nhân cảm thấy tê, và khi bệnh nhân cảm thấy tê rồi chúng ta phải bơm nhanh để không cảm thấy đau. And then it has a rapid flow rate that allows you to deliver the anesthetic quicker and be able to complete the injection quickly. Thì với cái chế độ rapid flow thì chúng ta có thể tiêm nhanh hơn mà bệnh nhân không cảm thấy đau, và để hoàn tất cái quá trình tiêm nhanh hơn. Obviously, if you're doing an infiltration or an alveolar block, you'll still have numbness of the tissues. Tất nhiên là khi mà chúng ta sử dụng kỹ thuật gây tê thẩm thấu tại chỗ thì chúng ta vẫn sẽ bị tê môi. And that's why when they leave, they'll still have a numb face, lip, and tongue. Và khi mà bệnh nhân về thì vẫn có thể bị tê môi má hoặc là bị tê lưỡi. And so we really find that giving single tooth and palatal injections are much better for the patient as they can leave the office without that ancillary numbness. Vì vậy thì tôi nghĩ rằng cái việc gây tê một răng hoặc là gây tê từ cái cổ cái này sẽ giúp cho bệnh nhân thoải mái hơn mà không bị tê môi má sau khi mà hoàn tất điều trị. So the rapid flow rate is used for the tissues with the least resistance to them, soft tissues. Cái chế độ mà rapid flow này thì được sử dụng cho những cái nơi mà có cái niêm mạc nó ít kháng trở. So in the current situation that we have today, you know that
Giving anesthetic is the thing that you as dentists do before you do your amazing work for the patient. Thì cái quá trình gây tê thông thường đó là chúng ta sẽ phải làm trước khi chúng ta thực hiện những cái quá trình điều trị khác cho bệnh nhân. It's something you do multiple times every day and you're very comfortable giving an injection with your syringe. Và trong quá trình hàng ngày thì chúng ta cần phải gây tê rất là nhiều lần. It's something that you've been taught in dental school to use the syringe to anesthetize your patients, and really the dental schools at this point aren't teaching the newer technologies. Thì đây là kỹ thuật mà chúng ta được dạy rất là phổ biến trong cái trường đại học. So you're very comfortable giving these injections, but it still causes the dentist some stress to give an injection. Nên là chúng ta cảm thấy rất là thoải mái và quen với cái việc gây tê này rồi. If we were to ask you, is it stressful for you to give an injection, you would probably say no. Khi mà tôi hỏi là các bạn có cảm thấy bị áp lực khi mà chúng ta tiêm thuốc tê không, thì các bạn sẽ trả lời không. Because you give so many injections every day. Vì chúng ta làm cái việc này mỗi ngày và làm rất là nhiều. But when they've done clinical studies to look at and observe dentists giving injections, thì khi mà có những nghiên cứu về cái việc mà gây tê, they've observed some very interesting, they've had some very interesting observations. Thì họ có được những kết quả rất là thú vị. Dr. Malamed, the expert on anesthesia in the United States, Bác sĩ Malamed là một trong những cái người rất là nổi tiếng về gây tê ở Mỹ. recommends that a dentist take 50 seconds to give an alveolar block to administer the anesthetic. Thì cho thấy là chúng ta thường là chúng ta mất khoảng 50 giây để mà gây tê vùng. To make it comfortable for the patient. Và làm cho bệnh nhân thoải mái. But when they've done studies to observe how long it actually takes dentists to give an injection, Và khi mà chúng ta có những cái nghiên cứu thực tế để chúng ta quan sát, they found that on average a dentist takes only 22 seconds to give an injection. Thì chúng ta thấy được là bình thường thì thông thường nha sĩ chỉ bỏ ra 22 giây để gây tê thôi. And that's because typically what they'll do is they inhale, then they push in the syringe and they start giving the injection. They don't exhale until they complete the injection. So 22 seconds is about how long you can hold your breath comfortably before you pull it out and go. Thì cái cách đó là thường bác sĩ sẽ hít sâu và sau đó nín thở và đâm kim và bơm. Thì 22 giây là cái khoảng thời gian mà And that's how they've been có thể nhịn thở trước khi mà họ rút cái kim ra. And that's how they've been able to measure the amount of stress that it puts on a dentist to give an injection because they hold their breath. Most of them hold their breath while they're giving the Chúng ta có injection. thể thấy được là bác sĩ rất là bị áp lực khi mà tiêm thuốc tê, tại vì lúc đó thì họ phải nín thở. So that's the injection for you as dentists. Thì đó là cái cách mà chúng ta hay làm. For the patient, it's completely different. Nhưng mà với bệnh nhân thì nó lại khác. The patient, the injection is the most important part of the whole visit. Đối với bệnh nhân thì cái việc mà tiêm thuốc tê là cái phần quan trọng nhất trong mỗi lần điều trị. In the studies they've done, patients measure how good their dentist is by how their injection is administered. Thì có rất là nhiều nghiên cứu họ cho thấy là cách mà bệnh nhân đánh giá bác sĩ có giỏi hay không là thông qua việc gây tê. Nearly 75% of patients in the United States complain that they do feel pain when they receive an injection. 75% các bệnh nhân ở Mỹ họ phàn nàn rằng họ cảm thấy đau khi mà bệnh được gây tê. And they all have fear of that injection. Và họ đều rất là sợ cái việc chích thuốc tê. And the biggest complaint that they have is numbness after the visit is over. Và cái phàn nàn mà họ phàn nàn nhiều nhất đó chính là cái việc mà bị tê sau khi điều trị quá lâu. So there's a disconnect between dentist's perception of giving the anesthetic and the patient's perception of receiving the anesthetic. Nên là chúng ta cảm thấy rất là có một cái sự khác biệt lớn giữa cái góc nhìn của bác sĩ khi mà gây tê và cái góc nhìn của bệnh nhân khi mà nhận cái việc gây tê. And the STA is the instrument that bridges that gap between how a dentist feels and a patient feels. Thì cái thiết bị STA này là một cái cầu nối giữa hai cái nhận thức này, nó xa nhau, nó gần nhau hơn. Now, with the pandemic that we've been going through the last few years, Với cái sự bùng nổ của cái đợt dịch trong vài năm qua, patients are very sensitive to what are the cleaning protocols in the office to keep them safe. Bệnh nhân thì lúc này sẽ rất là quan tâm đến việc mà liệu các quá trình trong phòng khám có đủ sạch sẽ để chống lây nhiễm hay không.
With the HTIO, you have a sterile handpiece that you use that's disposable and single use for each patient. Với cái HTIO thì chúng ta có cái kim nó được khử khuẩn và được đóng gói riêng cho mỗi bệnh nhân và dùng một lần. When you open this in front of the patient and they see they're receiving a sterile instrument to go into their mouth, they're much more comfortable than seeing the syringe that's been autoclaved and hoping that it was sterilized properly. Khi mà chúng ta té cái bao kim mới này trước mặt bệnh nhân thì họ sẽ cảm thấy thoải mái và an tâm hơn khi mà họ thấy được cái so với khi mà họ thấy cái kim mà được hấp khử khuẩn. And it's been a great benefit in practices in the United States to improve their sterility of their practice, the sterility protocols of their practice. Thì đây là một cái trong những cái mẹo rất là hay để giúp cho chúng ta tăng cái hiệu quả và cái danh tiếng trong quá trình làm việc. It's the most visible way that you can show that you've increased the sterility of your office. Đây là một cái điều rất là đơn giản nhưng mà nó rất là hiệu quả để cho chúng ta cho bệnh nhân thấy được là chúng ta có một cái quá trình làm việc sạch sẽ. And also because there is a mount for the handpiece on the foot of the instrument, there's a mount. You mount the handpiece on the foot of the instrument. Thì đó là ngoài ra thì cái lượng mà chúng ta đặt cái kim vào trong miệng. There's a hole right here on the foot of the instrument where you put the handpiece in. Chúng ta có một cái lỗ ở trên cái thiết bị để chúng ta có thể giữ cái kim. This allows for a single hand recapping of the needle. Thì chúng ta có thể là dùng một tay để mà đóng nắp kim. So that there's no potential for an accidental needle stick of your staff or yourself. Nên là sẽ loại bỏ cái rủi ro bị đâm kim vào tay. Okay, so the benefits are that of the HTIO is that it will improve the bottom line, the profitability of your practice. Thì cuối cùng là cái thiết bị này nó tạo ra rất là nhiều cái hiệu quả trong công việc của chúng ta. Because we found that there are fewer appointment cancellations. You differentiate your practice from other practices. Vì cái thiết bị này nó sẽ giúp chúng ta là giảm cái tỷ lệ mà bị bệnh nhân bị bỏ lần hẹn, hoặc là chúng ta sẽ tạo ra sự khác biệt so với những cái đồng nghiệp khác. You can promote your practice as syringe free. Chúng ta có thể quảng cáo là cái nha khoa của chúng ta là không có dùng cái ống tiêm truyền thống. Which will bring patients that have a fear of the needle. Làm cho bệnh nhân sợ cái mũi kim. Your patients that receive these injections will go out and tell their friends how comfortable it was and that they didn't have that ancillary numbness. Bệnh nhân mà sau khi được tiêm bằng cái máy này thì sẽ đi quảng cáo với các bạn bè của họ là họ cảm thấy rất là thoải mái và không có bị đau, không bị tê kéo dài sau khi điều trị. And it will bring more referrals to your practice. Và họ sẽ giới thiệu nhiều khách hàng khác đến nha khoa hơn. It improves the patient experience. Chúng ta sẽ cải thiện được cái trải nghiệm của bệnh nhân trong quá trình điều trị. Because they don't have the anxiety and fear of the syringe. Vì họ không có còn sợ cái mũi kim nữa. And most importantly, và điều quan trọng nhất là when the visit is over, they don't have the numb face, lip and tongue. Khi mà họ xong cái quá trình điều trị mỗi lần thì họ không có bị tê môi má nữa. And you improve safety. Và bản thân bạn cũng có cải thiện cái sự an toàn. And if you're doing a single tooth or a palatal injection, khi mà chúng ta gây tê một răng hoặc là gây tê từ phía cổ cái, you start the procedure within 60 seconds of completing the injection. Chúng ta cần 60 giây để hoàn tất quá trình gây tê. So there's no need to leave the room after you give the injection and wait for 10 minutes for the anesthetic to take effect. Thì chúng ta không cần phải là chờ khoảng tầm vài phút để mà cái quá trình gây tê nó có hiệu quả. Because if you leave the patient's room, you have to take off your gloves, your mask, your gown. Thì khi mà chúng ta thông thường chúng ta phải chờ vài phút để gây tê có hiệu quả thì chúng ta có thể thường là sẽ tháo găng tay ra hoặc là bỏ cái khẩu trang ra. Then when you come back to treat the patient, you have to put on new gloves, new mask, new gown. Thì khi mà chúng ta quay lại chúng ta điều trị bệnh nhân tiếp, chúng ta lại phải là đeo găng tay khác và đeo khẩu trang khác. With the HTIO, you visit the patient, you administer the anesthetic, and you start drilling on the tooth immediately, so there's no need to change the gloves, mask, and gown. Với cái máy này thì sau khi chúng ta gây tê thì cái thuốc tê nó có hiệu quả ngay lập tức và chúng ta sẽ bắt đầu quá trình điều trị ngay và không cần phải thay găng, thay khẩu trang. The savings of using fewer gloves, mask, and gown offset the cost of the handpiece. So I think I went through some of this. I'm going to try and
So the other benefit of the STA is if you're doing single tooth anesthesia, it allows you to do bilateral dentistry in the same visit. Một cái lợi điểm khác của cái máy này á, là nếu mà chúng ta gây tê theo kỹ thuật một răng á, thì chúng ta có thể làm cả hai phần hàm dưới bên trái bên phải trong cùng một lần hạn. If you're working on the lower teeth, you can't do bilateral blocks because there's a potential for causing problems with swallowing. Khi mà chúng ta gây tê theo cái kỹ thuật mà gây tê thần kinh hàm dưới truyền thống thì chúng ta gọi là không có nên gây tê cả hai bên, tại vì nó sẽ ảnh hưởng đến cái quá trình nuốt. So if you have a patient that has a cavity on the left side and another cavity on the right side, you have to treat the left side on one visit and then have them come back and do the right side on a different visit because you can't do a block on both sides at the same time. Thường thì khi mà chúng ta thấy là bệnh nhân có một cái ví dụ như là một cái điều trị răng ở bên trái và một cái răng khác ở bên phải cần điều trị, thì thường chúng ta sẽ không có thể điều trị một lúc hai răng ở hai bên trong một lần hẹn, mà chúng ta phải hẹn một lần, sau đó là một lần ở bên trái trước và sau đó một lần ở bên phải, vì chúng ta không thể nào cùng một lúc làm hai bên trong một lần được. But with the STA, you can do single tooth on the right side and treat the right tooth, and then you can do single tooth on the left side and treat the left tooth and bill for both procedures in the same visit. Thì với kỹ thuật mà gây tê một răng này thì chúng ta có thể gây tê đúng cái răng đó ở bên trái hoặc bên phải, và chúng ta điều trị trong cùng một lần hạn. Yeah, you can promote your practice as syringe free. Và chúng ta có thể quảng cáo là cái nha khoa chúng ta không có dùng cái ống kim truyền thống. And the STA using computer-controlled anesthesia is the most visible thing a patient will see at how modern your practice really is. Cái máy này thì nó rất là dễ để bệnh nhân thấy, và bệnh nhân khi mà thấy thì bệnh nhân có thể đánh giá là cái phòng khám này rất là hiện đại. When it comes to comfort, obviously you're going to have no pain on the injection for the patient. Và tất nhiên là bệnh nhân sẽ không cảm thấy khó chịu gì khi mà quá trình gây tê. And so it reduces the anxiety. Và giảm cái sự lo lắng. When we talk about comfort though, especially if you're doing veneers in your practice, ví dụ như là khi mà các bạn làm điều trị các ca dán veneer. If you're putting on veneers, you can't, if you've paralyzed the lip and you have this droopy lip, you can't measure the smile line in the same visit. Khi mà chúng ta muốn thử veneer mà chúng ta So after theo kiểu truyền thống thì cái môn nó sẽ bị ảnh hưởng và chúng ta rất là khó đánh giá cái đường cười. So after putting on the veneers, the patient will need to come back in 2 or 3 days and have the adjustments done for the smile line. Thì nếu mà chúng ta làm theo truyền thống thì chúng ta gắn veneer xong thì bệnh nhân sau đó phải vài ngày phải quay lại để chúng ta điều chỉnh và đánh giá cái đường cười. But if you use the palatal injection with the STA to put the veneers on, nhưng mà với cái máy STA thì chúng ta sẽ gây tê ở vùng cổ cái và chúng ta gắn veneer thôi. you don't have the droopy lip, you don't paralyze the lip at all. Chúng ta sẽ không có bị tê cái môi. You can measure the smile line in the same visit that you put the veneers on, and the patient has no need to come back for another adjustment. Nên là chúng ta có thể đánh giá cái sự tương hợp giữa cái veneer và cái đường cười trong cùng một lần hạn. So after the visit, then patients can go about their business. They can go out to lunch with a friend. They can go back to work and make presentations. They're not talking funny, and that's going to increase referrals to your practice. Thì sau khi điều trị, bệnh nhân có thể là quay trở lại làm việc bình thường, có thể là thuyết trình bình thường, có thể đi ăn trưa, và tất nhiên là cuối cùng là sẽ làm cho tăng cái sự giới thiệu khách hàng đến nha khoa của bạn. When it comes to safety, as we mentioned, the single-use sterile handpiece is a great benefit. Thì khi nói về cái sự an toàn thì cái kim nó được đóng gói này là một cái lợi ích rất là lớn. And not having to change your protective gear, your mask and your gloves and use multiple sets for a patient is beneficial to you. Và chúng ta không phải thay thế những cái dụng cụ bảo hộ. And of course, avoiding the accidental needle sticks and making sure that your patients don't have that numb lip and bite themselves. Especially children have a tendency to bite their lip when it's numb because they don't know that sensation and cause a lot of trauma on their face and lip. Chúng ta cũng giảm thiểu cái rủi ro To sleep. Thì đối với những bệnh nhân mà còn nhỏ, còn quá nhỏ và vẫn sợ kim thì chúng ta có thể dễ dàng vẽ cái cán kim nó ngắn đi và chúng ta kéo léo giấu vào trong lòng bàn tay để chúng ta tiến hành gây tê. The other advantage to having the short needle with it broken off
một cái lợi ích khác của cái việc mà bẻ cái kim cho nó ngắn đi này is if you're doing single tooth for the back molars, đó là khi mà chúng ta cần phải gây tê một răng ở vùng răng hàm it allows you to enter the needle easier into the mouth. thì chúng ta có thể dễ dàng đưa kim vào sâu bên trong. So let's talk about the various injections. I mean, the alveolar block and the buccal infiltrations and the traditional PDLs are things that you do in your practice every day. Bây giờ chúng ta sẽ nói về những cái kỹ thuật mà chúng ta hay sử dụng ở trong phòng khám, như là kỹ thuật gây tê vùng hàm dưới, gây tê thẩm thấu tại chỗ và gây tê dây chằng tại chỗ. And we have specific procedures that allow you to be able to give those injections more effectively. Chúng ta có những cái quy trình cụ thể để mà làm cho cái quá trình gây tê này nó hiệu quả hơn. And I'll leave that to our friends at Oncon Medical to go through how you do those injections more comfortably. Và những cái báo cáo viên sau thì sẽ hướng dẫn cho chúng ta thấy được là làm sao để sử dụng những kỹ thuật này tốt hơn. My focus today will be on the new injections that you can give with this technology. Cái điều trọng tâm hôm nay tôi muốn nói là cái kỹ thuật mới này. The interligamentary injection, as we call it, Cái tê dây chằng is given in the same location as a PDL injection, nó được gây tê vào đúng vị trí của dây chằng nha chu. but it is a completely different injection than a PDL injection. Nhưng mà nó khác với kỹ thuật dây chằng truyền thống. The difference being that you do not use any pressure when you're using the STA. Cái sự khác biệt này là chúng ta không hề dùng áp lực. So there's no pain for the patient. Nên là bệnh nhân sẽ không đau. The AMSA is given in the palate, Kỹ thuật gây tê dây thần kinh răng trên trước và giữa thì được tiêm vào vùng hổ cái. and it has an effect of completely anesthetizing 5.5 teeth, Và nó sẽ gây tê hoàn toàn 5 răng và tới nửa răng 6, including the front gingival margin, bao gồm cả cái viền núi phía ngoài, with just one injection. với chỉ một lần đâm kim. Instead of giving 3, 4, or maybe even 5 infiltrations, Thay cho cái kỹ thuật là đâm kim 3, 4 hoặc là 5 lần với cái kỹ thuật truyền thống. where you would probably use 2 or 3 carpules of anesthetic. Và chúng ta có thể xài vài cái ống thuốc tê. And the next day, the patient would have sensitivity from those 4 or 5 pokes from the needle that you would have to do for those infiltrations. Và sau đó thì bệnh nhân sẽ cảm thấy rất là khó chịu ở những cái lỗ mà chúng ta đã đâm kim trên niêm mạc. The PASA is given in the nasopalatine canal, Kỹ thuật gây tê thần kinh răng trên trước từ phía hậu cái thì sẽ đâm vào cái lỗ hậu cái, lỗ cửa. it effectively anesthetizes 6 teeth from canine to canine, Và sẽ gây tê 6 răng từ răng nanh qua răng nanh, including the front gingival margin, bao gồm cả cái phần viền núi phía ngoài, with just one needle stick. với chỉ một lần đâm kim. Again, instead of 4 infiltrations. Thay cho tầm khoảng 4 cái lần đâm kim truyền thống. And the effect for the patient is that they will not have a numb lip. Và tất nhiên với kỹ thuật truyền thống thì bệnh nhân sẽ bị tê môi. So let's talk a little about how you give each of these injections. Và chúng ta sẽ nói về những cái kỹ thuật này. I'm going to go through the infiltrations and show those. So the scope of the anesthetic is, so for now we'll talk about the AMSA. Bây giờ tôi sẽ nói về kỹ thuật gây tê dây thần kinh răng trên trước giữa. The location of the AMSA is between the 2 premolars Cái vị trí mà đâm kim là nó nằm giữa hai cái răng cửa nhỏ. and halfway between the midline and the gingival margin. Và nó nằm gọi là đường, nó là trung điểm giữa cái đường giữa và cái đường viền núi giữa hai răng cửa nhỏ. So it's not an exact spot, but an area in the Cái palate. đâm kim này không phải là một điểm đâu mà là một cái vùng. So there's a special pre-puncture technique that we use so that the patient does not even feel the needle puncture through the skin. Thì chúng ta có một kỹ thuật là tiền đâm kim trước khi đâm kim để đảm bảo cho bệnh nhân hoàn toàn không cảm giác cái kim khi đâm xuyên qua niêm mạc. And then the penetration is done with the drops coming out so the patient does not feel the needle advancing through the tissues. Và sau đó thì bệnh nhân đâm kim mà bệnh nhân không có cảm giác được là kim đâm xuyên qua niêm mạc. When you reach the bone, you just let the anesthetic continue to drip in. Khi mà chúng ta đâm tới xương thì chúng ta cứ để kệ cho cái thuốc tê nó cứ bơm. And this area of the palate, is very porous, so the anesthetic is accepted very easily.
cái phần cổ cái này thì nó khá là nhiều cái khoang rỗng nên là cái thuốc tê nó sẽ lan rất là nhanh. And you would administer a full carpule of 2% lidocaine or a half of a carpule of 4% articaine. Chúng ta có thể bơm toàn ống, chọn ống lido 2% hoặc là nửa ống. Immediately after completing the injection, Ngay sau khi mà bơm xong, the patient's ready to be worked on. thì bệnh nhân đã tê và sẵn sàng để mà chúng ta điều trị. There's no need to wait for 5 or 10 minutes like you would do with a blocker and Chúng infiltration. ta không cần phải chờ 5-10 phút như là kiểu tiêm truyền thống. Oh. Trying to get the video to... Okay, let me advance a little bit. AMSA is a comfortable... This is Dr. Malamed speaking. That provides anesthesia for maxillary incisors. He's the guru of anesthesia in the United States. Đây là một bác sĩ rất là nổi tiếng về gây tê ở Mỹ. Okay, let me just come here. All right, I'm going to start it about right here. So let me just turn the volume Placing down. the bevel of the needle against the surface of the palate. This is achieved by holding the... Okay. I'm not going to play the audio because they can't understand it, so I'm just going to kind of go through it as it goes. So you can see that you... Oh, man. Okay, so this takes you through the injection site, and you can see that you place the bevel of the needle on the surface of the tissue without puncturing. Thì cái kỹ thuật mà tiền đâm kim á, thì thầy đang hướng dẫn đó là chúng ta sẽ để mặt vát của cái kim á, nó tiếp xúc với cái bề mặt niêm mạc và chúng ta không đâm ở lúc này. And then you place a cotton tip applicator on the tip of the needle and press with quite a bit of force. Chúng ta sẽ có một cái gòn có tông á, chúng ta sẽ ấn cái đầu kim này xuống. Then you activate the pedal and start the flow of the anesthetic using the foot pedal. Và chúng ta sẽ đạp cái cần đạp, cái bàn đạp để chúng ta bắt đầu bơm thuốc tê. And you hold it for about 10 seconds until a little bit of anesthetic is administered on the surface of the tissue. Và chúng ta sẽ để nguyên vị trí này khoảng 10 giây để đảm bảo thuốc tê nó lan rộng ra cái vùng bề mặt niêm mạc. After about 10 seconds, then you can remove the cotton swab, rotate the needle up, and barely puncture. You just barely puncture the tissue. Và sau 10 giây thì chúng ta có thể bỏ cái gòn có tông này ra và chúng ta có thể nhích nhẹ kim, đâm nhẹ, rất là nhẹ thôi. You use a birotational movement to puncture the tissue. Chúng ta vừa xoay nhẹ kim vừa đâm như kiểu là chúng ta đang lắp cái kim vào. The drops are continuing to come out the whole time. Trong quá trình này thì cái thuốc tê vẫn được bơm. So you wait for 4 or 5 more seconds. Và chúng ta chờ khoảng 4-5 giây nữa. And then you start to advance the needle using a birotational movement. Và chúng ta sẽ tiếp tục tiến cái kim, đâm kim dần dần. Until you reach the bone. Tới khi mà chúng ta chạm cái đầu kim vào xương. When you reach the bone, you just let the anesthetic flow in drop by drop. Khi mà nó chạm vào trong xương thì chúng ta cứ để đó cho thuốc tê nó lan rộng ra. The anesthetic will be accepted by the porous nature of the bone. Thì cái thuốc tê này nó sẽ lan vào những cái khoang rỗng ở trong xương. And after you've administered a full cartridge of 2% lidocaine, Khi mà chúng ta đã bơm xong một cái ống thuốc tê lido 2%, or a half a cartridge of 4% articaine, hoặc là nửa ống lido 4%, then the patient will be completely numb and have 5 teeth completely numb and ready to be worked on. hoàn toàn bị tê rất là 5 cái đau. So the real advantage of this technology is this handpiece that has a pen-like grip. Thì một cái điểm đặc biệt của cái công nghệ này đó là cái kim mà chúng ta sẽ cầm như là chỉ bằng bút. Okay, so you can see this is an actual administration of it. They're holding it here. They're starting the flow of the anesthetic using the foot pedal. Thì chúng ta thấy được là When you hold the foot pedal for 3 seconds, and then it says, và sau đó họ bơm. the instrument will say cruise. Khi mà đạp bằng đạp thì cái máy nó sẽ phát ra âm thanh là cruise.
Then you take your foot off the foot pedal. và chúng ta sẽ buông bàn đạp ra. The instrument continues to give the drop by drop of the Và anesthetic. lúc đó thì cái máy nó vẫn sẽ bơm thuốc tê từng giọt một. You start the rotation of the needle, Chúng ta sẽ xoay nhẹ cái đầu kim, advancing it with that birotational movement vừa xoay nhẹ vừa tiến that tới. that you can easily do because of the pin-like grip. Và chúng ta làm cái này rất là dễ tại vì nó giống như cầm guốc vậy. When you reach the bone, then you just hold it there. Khi mà tâm tới xương thì cứ để nguyên. You can see the blanching from the administration of the anesthetic. It's starting to blanch out. You'll see the whole area turning white. Chúng ta có thể thấy là cái niêm mạc đang trắng dần và lan rộng ra. By the end of the injection, you'll even see the blanching on the buccal side of the Khi tissue. mà chúng ta tiêm xong thì thậm chí chúng ta có thể thấy được là niêm mạc ở phía ngoài cũng sẽ hơi trắng ra. Once you've administered the proper amount of anesthetic, Khi mà chúng ta đã tiêm đủ lượng thuốc tê, you tap the foot pedal to stop the flow of the anesthetic, chúng ta đạp cái bàn đạp và cái thuốc tê sẽ được ngừng bơm and you remove the needle from the mouth. và chúng ta rút kim ra. So, the real benefit of this pin-like grip of the handpiece is the tactility that it gives you. Cái lợi ích mà của cái thiết kế mà cái kim như cái cầm bút này là chúng ta có thể có một cái cảm nhận về đâm kim rất là tốt. With the syringe, it's almost impossible to do a birotational movement because you have to do it with your whole wrist. Khi mà chúng ta sử dụng kim truyền thống thì chúng ta rất là khó để xoay như kim tại vì chúng ta phải xoay cả cái cổ tay. But with the STA, since it's held just between your finger and your thumb, Nhưng mà với cái kim này chúng ta cầm giữa cái ngón cái và ngón trỏ it allows you to easily rotate it. và chúng ta có thể xoay rất là nhẹ nhàng. So that's the real benefit of the AMSA is that you get 5.5 teeth completely anesthetized with one injection and very little anesthetic. Thì đó là cái lợi ích mà của kỹ thuật gây tê dây thần kinh răng trên trước giữa. Thì với một lời đâm kim chúng ta có thể tê 5 răng và nửa răng số 6 và tê được ở niêm mạc phía ngoài. And that replaces the need of doing 4 needle sticks with the syringe to get the same effect. Thay vì chúng ta cần phải đâm rất là nhiều những mũi kim để đạt được cái hiệu quả tương tự. Now the PASA is given into the nasopalatal canal. Thì cái kỹ thuật mà cái tê thần kinh trên răng trên trước từ cái cầu cái á, The location for the injection is right next to the papilla. thì cái vị trí mà đâm kim á, là nó ngay gần cái gai nú. So you don't put the needle in on the papilla, you go right next to the papilla. Chúng ta sẽ không có đâm ngay gai nú mà chúng ta sẽ đâm kế bên Just to the side of it. ở phần này. The effect of it will be from canine to canine, 6 teeth completely anesthetized, including the front gingival margin. Cái hiệu quả tê là sẽ tê hoàn toàn từ răng nanh bên trái sang răng nanh bên phải và cả niêm mạc ở phía ngoài. Again, you'll use the pre-puncture technique so that the patient does not feel the pinch of the needle. Chúng ta cũng sẽ sử dụng cái kỹ thuật tiền đâm kim để bệnh nhân không có cảm giác khi mà bị đâm qua niêm mạc. The pre-puncture technique is using the cotton tip applicator. Và cái kỹ thuật tiền đâm kim cũng áp dụng cùng với cái miếng cotton tông. So again, the location, did it again, press the wrong button. Okay, so again, the location is right next to just to the side of the papilla. Cái vị trí đâm đó là ngay bên cạnh của gai nú. You again place the bevel of the needle on the surface of the tissue without puncturing. Chúng ta cũng áp cái bề mặt vát của kim vào cái mặt niêm mạc mà chúng ta không có đâm lúc này. Then you place the cotton tip applicator on the tip of the needle. Chúng ta đặt một cái que tăm bông lên cái đầu kim. And you start the flow of the anesthetic using the foot pedal. Và đạp bàn đạp để bắt đầu đâm thuốc. After 3 seconds of holding the foot pedal down, it will say cruise. Sau 3 giây đạp và giữ thì cái máy nó sẽ phát âm thanh là cruise. You release your foot from the foot pedal, but the anesthetic continues to be delivered. Thì chúng ta có thể bỏ cái bàn đạp ra và thuốc tê vẫn được bơm tiếp tục. You hold the needle in place for about 10 seconds. Chúng ta giữ nguyên cái đầu kim khoảng 10 giây. With the anesthetic coming out drop by drop.
và thuốc tê trong khi đó vẫn được bơm ra. It gives enough anesthetic into the surface of the tissue that the patient will not feel it when you rotate the needle up and puncture the tissue. Làm cho bệnh nhân gây tê cái bề mặt niêm mạc và không cảm giác khi mà chúng ta đâm xuyên qua. And then you hold it in place for about 4 seconds after you puncture the tissue Sau khi mà chúng ta đã đâm vào niêm mạc thì chúng ta giữ nguyên ở vị trí này khoảng 4 giây to allow a few more drops of anesthetic to come out. để cho thuốc tê nó được bơm ra ngoài. And then you start to advance the needle with that birotational movement. Và chúng ta bắt đầu là lắc nhẹ cái kim, xoay nhẹ cái kim để tiến hành đâm sâu. Now it's important since you're going into the nasopalatine canal, you won't hit the bone to stop the advancing of the needle. Cái điều quan trọng khi mà chúng ta đâm vào cái lỗ cửa đó là chúng ta sẽ không có chạm xương đâu. And you never want to put the needle completely into the tissues. Và chúng ta không muốn đâm xuyên cái kim, hết cái kim vào trong mô đâu. So you want to advance the needle until you're about 1/2 to 3/4 of the needle is in the nasopalatine canal. Chúng ta chỉ cần đâm cái kim khoảng 1/2 thân kim hoặc là 3/4 thôi vào trong cái lỗ cửa thôi. Because there is a blood vessel in the nasopalatine canal, you want to do some aspiration. Vì ở trong cái lỗ cửa này nó có mạch máu nữa nên là chúng ta cần phải rút ngược ra. So you just tap the foot pedal and release it. Thì cái cách mà rút ngược để thử xem là có vào trong mạch máu hay không là chúng ta đạp nhẹ cái bàn đạp và buông ra. That will stop the flow of the anesthetic Thì khi mà chúng ta đạp thì nó sẽ không có bơm nữa and start the aspiration automatically. và sẽ rút ngược ra tự động. After 6 beeps of aspiration, you'll look in this part of the handpiece. Sau khi mà có phát lên 6 tiếng bíp thì chúng ta sẽ quan sát trong cái đầu kim này. If you see blood in this area of the handpiece, Nếu mà chúng ta thấy được là có máu ở đây that means you're in a blood vessel and you need to reaccommodate the needle. thì có nghĩa là chúng ta đã đâm vào mạch máu rồi và chúng ta cần phải xoay kim đi hướng khác. But if you have a negative aspiration, then you start the flow of the anesthetic again Nếu mà chúng ta không thấy máu nó đi vào trong kim thì chúng ta vẫn sẽ đạp by tapping the foot pedal để bơm tiếp tục and holding it for 3 seconds. và giữ khoảng 3 giây. And then you'll administer a full cartridge of 2% lidocaine Và chúng ta tiếp tục bơm hết ống lido 2% or a half a cartridge of 4% articaine. hay là nửa ống lido 4%. So here's the actual video of it. You can see the cotton tip applicator putting the pressure. They just start. Cái video chúng ta có thể thấy được là sử dụng cái que tăm bông để mà áp lên cái đầu kim. And so then they advance the needle. Và cách mà chúng ta đâm kim. You can see the blanching starting already in the area here. Chúng ta có thể thấy được niêm mạc đã bắt đầu trắng ra ở vùng này. And as the administration is done, you'll notice there'll be blanching even on the gingival margin. Thậm chí là sau khi mà tiêm xong thì chúng ta thấy được ở phía mặt ngoài, phần nướu phía ngoài cũng có thể trắng ra. With this, then you have complete anesthetic from canine to canine. Với cái cách này thì chúng ta có thể gây tê từ lưng nang bên trái sang bên phải. But the lip and face and nose are not numb. Nhưng mà những cái như là mũi hoặc là môi, má đều không bị tê. After you give the proper amount of anesthetic, you hit the foot pedal to stop the flow Khi mà chúng ta đã tiêm đủ lượng thuốc tê rồi, chúng ta đạp bàn đạp để ngưng and remove the needle from the và rút tissue. kim ra. And immediately you can start preparation for the Và sau veneers. đó thì chúng ta có thể tiến hành quá trình điều trị ngay lập tức. And so that's the PASA. Đó là cái kỹ thuật gây tê thần kinh răng trên trước từ khẩu cái. Now if we talk about the interligamentary injection, which is single tooth anesthesia, Bây giờ chúng ta sẽ nói về kỹ thuật gây tê dây chằng cho một răng. and you'll notice that the name of the instrument that we have, while the whole system is called the wand, the instrument is called the STA, single tooth anesthesia. Cái máy này thì tên là cái máy STA. It will do every kind of injection, Có nghĩa là có thể dùng cho mọi cái kỹ thuật gây tê. but we call it single tooth anesthesia Nhưng mà cái máy này là tên là STA, có nghĩa là gây tê một răng. because in most general practice, dental practices, Bởi vì thông thường nhất là trong cái quá trình thực hành nha khoa của chúng ta, you can use the single tooth interligamentary injection to replace the block. chúng ta có thể sử dụng cái kỹ thuật gây tê một răng này để thay thế cho gây tê vùng dây thần kinh. And in most practices, the block is only administered very rarely. Và thay thế cho các kỹ thuật gây tê thần kinh rất là phổ biến trong quá trình thực hành. You can do an interligamentary injection on any tooth in the mouth.
chúng ta có thể sử dụng cái thuật gây tê một răng này cho bất kỳ răng nào trong miệng. Even the second lower molars Là răng số 7 hàm dưới are completely anesthetized using single tooth injection. cũng có thể tê hoàn toàn khi mà chúng ta sử dụng cái thuật này. So to do this injection, the placement is very important. Để mà sử dụng cái thuật này thì cái việc đặt đầu kim rất là quan trọng. The hardest part about giving the injection is you must find the bevel of the needle. Cái việc khó khăn, cái việc mà chúng ta cần phải làm đó là chúng ta cần phải xác định được cái mặt vát của đầu kim. And make sure that the bevel of the needle is towards the tooth. Và phải đảm bảo là cái mặt vát này nó quay về hướng chân răng. You insert the needle into the sulcus of the tooth at about a 45-degree angle. Chúng ta đặt cái đầu kim vào trong cái khe nú khoảng 45 độ. And you place it into the sulcus like it was a perio probe. Và chúng ta đặt nhẹ vào trong cái khe nú giống như là khi mà chúng ta sử dụng cái cây đo túi nú để khám nha chu. So you're not pushing it down into the tissue. Chúng ta sẽ không có đâm mạnh vào trong mô đâu. You just gently set it into the sulcus. Chúng ta chỉ đặt nhẹ vào cái khe nú thôi. Then you'll start the flow of the anesthetic using the foot pedal. Và chúng ta sẽ bắt đầu đạp để bơm thuốc. In the STA mode, it gives the anesthetic at 1 drop every 2 seconds. Và cái chế độ này nó sẽ cho chúng ta cái tốc độ là 1 giọt mỗi 2 giây. With the needle set into the sulcus gently, and make sure that the drops do not go into the patient's mouth but go down into the sulcus. Thì khi mà chúng ta đặt nhẹ vào cái khe nú thì sẽ đảm bảo là cái thuốc tê nó sẽ không có rơi vào trong miệng, chảy vào trong miệng, mà thuốc tê nó sẽ vào trong cái khe nú và cái khoảng dây chằng. After about 5 or 6 seconds of holding it in the sulcus with the anesthetic coming out, Khoảng 5-6 giây chúng ta đặt trong cái khe nú thì thuốc tê nó sẽ tràn ra. you'll gently start to advance the needle just until you feel a little resistance. Thì chúng ta sẽ bắt đầu đâm nhẹ kim đến khi chúng ta thấy có cản trở. The location you want to be at is right at the bottom of the sulcus and the top of the periodontal ligament. Thì cái vị trí mà chúng ta muốn tiếp cận đó là ngay dưới cái khe nú và phía trên của khoảng dây chằng nha chu. If you're giving a traditional PDL injection, you're going to slide that needle all the way down into the periodontal ligament. Với kỹ thuật mà cái dây chằng bằng kim truyền thống thì chúng ta cần phải đâm kim sâu xuống khoảng dây chằng nha chu. But with an STA interligamentary injection, we are not going down deep into the periodontal ligament. We're going to be just at the top of the periodontal ligament. Nhưng mà với cái kỹ thuật của cái máy này chúng ta không cần phải đâm sâu mà chỉ cần ở trên bề mặt, trên phía trên của cái khoảng dây chằng nha chu thôi. When you feel that resistance, then when you feel the resistance, you just stop advancing the needle and hold it for about 5 seconds. Khi mà chúng ta đâm mà chúng ta thấy bắt đầu có cái cản trở thì chúng ta sẽ giữ nguyên vị trí này khoảng 5 giây. The STA has a special sensor built into it. It's a dynamic pressure sensor. Cái máy này nó có một cái cảm biến động rất là đặc biệt. The top of the periodontal ligament has a very specific pressure. Ở phía trên của khoảng dây chằng nha chu có một cái sự cản trở rất là đặc biệt. When the needle senses that you're in the right spot because the pressure is correct, Nếu mà chúng ta đặt cái đầu kim vào đúng cái vị trí đấy, you'll hear some sounds and see some lights start to come on the front of the STA. và thấy cái đèn nó bắt đầu nó đổi màu lên. When you hear the sound and you see the lights start to come on, it means you're in the right spot. Khi mà chúng ta nghe âm thanh vang lên và thấy cái đèn bắt đầu đổi màu thì chúng ta đã biết là chúng ta đã đâm vào đúng vị trí rồi. We like to say it's like the GPS in your car on your phone. This is the GPS for your periodontal ligament. Thì ở trên xe hơi chúng ta thường có hệ thống định vị GPS đó, thì đây là cái giống như là định vị khi mà chúng ta đâm kim. It tells you when you're in the right place to give the injection. Cái hệ thống này nó sẽ báo cho chúng ta biết là chúng ta có đâm kim đúng hay chưa. Now you'll notice that the indicator does advance from orange lights to yellow lights to green lights. Thì chúng ta thấy được là cái hệ thống đèn nó sẽ chuyển từ màu cam sang màu vàng sang màu xanh. Because there is some difference in the depth of the pressure you're going into the periodontal ligament. Vì có những cái sự khác biệt về cái áp lực khi mà chúng ta đâm kim. But it is not necessary to get to green to give the successful periodontal interligamentary Không injection. phải làm cho cái đèn nó chuyển sang màu xanh đâu. As long as you're getting any indication here in the orange or in the yellow, it's perfect. Khi mà chúng ta đã làm cái đèn nó có màu cam hoặc màu vàng là đã hoàn hảo rồi. If you get to the point where all the lights are lit up, Khi mà chúng ta làm cho cả cái đèn màu xanh này nó sáng lên,
It's really telling you that you're potentially getting too deep because the pressure is getting higher. Thì có nghĩa là chúng ta là đâm kim hơi sâu rồi, do đó thì cái áp lực nó rất là cao. If you reach a little bit higher than beyond this, the instrument will automatically shut off and say overpressure. Khi chúng ta để giữ nguyên cái mặt hai vạch xanh này rất lâu thì cái máy nó sẽ tự động tắt và nó báo là quá áp lực. The computer has a safety built into it so that you can never injure the periodontal ligament. Thì cái máy này nó có một cái chế độ an toàn để đảm bảo là chúng ta sẽ không làm tổn thương cái khoảng dây nhọn chu. If the pressures get too high, the instrument will automatically turn off. Nghĩa là khi mà áp lực quá cao thì cái máy sẽ tự động tắt. So it's usually best to try and stay in this middle area of yellow or maybe one bar of green to make sure that you're not getting overpressure. Tốt nhất là các bạn nên giữ ở cái màu vàng hoặc là cùng lắm là một vạch màu xanh thôi. Okay? So the great thing about the technology is it tells you from the very beginning, the very start of the injection, if you're in the right place. Thì cái máy này nó có hay ở điểm đó là nó sẽ báo chúng ta biết rằng từ đầu là để chúng ta đã đâm đúng hay chưa. Now if you advance the needle down and you feel a little resistance, but you do not hear the lights and you do not hear the sounds and see the lights start to come on the sensor. Khi mà chúng ta đâm kim mà chúng ta không có nghe âm thanh hoặc là chúng ta không thấy cái đèn nó sáng lên. Generally you do not want to go deeper. You want to just tweak to the right or to the left and see if you can find the periodontal ligament. Thì chúng ta không phải đâm sâu xuống đâu mà chúng ta sẽ xoay kim sang trái hoặc sang phải để đảm bảo là chúng ta đã vào khoảng dây nhọn chu. As soon as you hear the sound start to come on, khi mà chúng ta nghe cái âm thanh phát ra, and then see the light start to light up, và thấy đèn sáng lên, just hold it in place. chỉ cần giữ nguyên vị trí đấy. Don't move it. Đừng di chuyển. And administer a half of a cartridge of 2% lidocaine, Và chúng ta đâm tới nửa ống lido 2%. or 1/4 of a cartridge of 4% Hoặc là articaine. 1/4 ống lido 4%. You always begin this injection in the distal part of the tooth first, Chúng ta cần phải đâm kim ở phía xa của răng trước and then you'll do the mesial và đâm ở phía gần sau. with a half of a cartridge distal Với nửa ống ở phía xa and a half a cartridge mesial, và nửa ống ở phía gần. and then the tooth is ready to be worked on. Thì cái răng nó đã sẵn sàng để cái tê và là tiến hành điều trị. If you're anesthetizing the lower teeth, Nếu mà chúng ta gây tê răng dưới it's done from the lingual side. thì chúng ta bắt đầu ở phía ngoài. Lingual distal first, Xin lỗi, chúng ta bắt đầu ở phía trong mặt lưỡi và then lingual mesial. phía trong xa trước và sau đó phía trong gần. If you're doing the upper teeth, Nếu mà chúng ta gây tê ở răng trên it's done from the buccal side. thì chúng ta sẽ gây tê từ phía ngoài. Buccal distal first, Phía ngoài xa trước and then buccal mesial. và phía ngoài gần. The only teeth that do not need a distal and a mesial injection are the four anterior lower teeth because the root is very short. Những cái răng duy nhất mà chúng ta không cần phải gây tê ở hai phía gần và xa đó là cái răng cửa, tại vì cái thân răng khá là tròn. If you're anesthetizing those four teeth, then you can just do one injection distal. Thì nếu mà chúng ta gây tê ở những cái răng cửa hàm dưới thì chúng ta chỉ cần gây tê ở phía xa thôi, một lần là được rồi. Now people often ask us, how are you getting full anesthetic if you're only doing it from the lingual side on the bottom or the buccal side on the top? Don't you need to put it on the other side of the tooth? Thì nhiều người hỏi rằng là tại sao chúng ta chỉ cần gây tê ở một phía thôi, phía trong ở răng dưới và phía ngoài răng trên thôi. But we have hundreds of studies done now. Nhưng mà chúng tôi đã có rất là nhiều những nghiên cứu, hàng trăm những nghiên cứu về cái vấn đề này. And we know that if you give the injections from the lingual side on the lowers and the buccal side on the uppers, that the anesthetic effect is all around the tooth. Thì chúng tôi sau các nghiên cứu thì chúng tôi thấy được rằng là chúng ta chỉ cần gây tê ở phía trong của răng dưới và phía ngoài răng trên thì toàn bộ cái răng nó sẽ tê. And you'll even see the blanching all the way around the tooth after you give an interligament turn. Các bạn sẽ để ý thấy là toàn bộ phía trong răng nó sẽ màu trắng. Okay, so let me just start this to show how it goes. Oh, this is a different, yeah. So this one you'll see on the lower, I did it again, okay. So this one you'll see on the lower molar, you start distal and then you do mesial from the lingual side. Các bạn thấy đây là gây tê răng dưới thì chúng ta là sẽ gây tê từ phía trong xa và phía trong gần. Bevel of the needle needs, so you just set it into the sulcus. Và chúng ta đâm vào trong cái vùng
On the lowers you just do, so you see the bevel of the needle needs to go towards the tooth. Chúng ta cần phải xoay cái bề mặt vát của cái kim vào phía chân răng. Then you're going to put the needle down into the sulcus gently without putting any pressure on it. Just set it into the sulcus. Chúng ta chỉ cần đặt cái đầu kim vào trong cái khe nú. Then you start the flow of the anesthetic, and then you will lower the needle down into the bottom of the sulcus. Và chúng ta bơm thuốc và từ từ tiến sâu về phía dưới. Okay. Notice here the needle is just placed there. Lưu ý là chúng ta chỉ đặt cái đầu kim vào đây And you thôi. start the flow of the anesthetic with the foot pedal. Và bắt đầu đạp để cho bơm thuốc. You advance the needle slowly until you feel a little resistance. Và bắt đầu đâm kim nhẹ đến khi có cảm giác có lực cản. The indicators on the front of the STA should be coming on now, and you should, if I had the volume up, you would hear the sounds from it. Và lúc này thì bắt đầu đèn sáng và bắt đầu nghe tiếng âm thanh vang lên. You can see the anesthetic effect, the blanching that occurs from giving the injection. Chúng ta có thể thấy được là cái toàn bộ niêm mạc đã trắng lên. You're then repeating it mesily, Và chúng ta chuyển sang gây tê ở phía gần trong. again with the indicators from the STA telling you when you're in the right place. Và chúng ta sẽ quan sát cái đèn để đảm bảo là chúng ta để tim. And again, you can see the full effect of the anesthetic. Chúng ta sẽ thấy được cái hiệu quả gây tê. So the negative of giving an interligamentary injection Một cái điều gọi là hạn chế khi mà gây tê dây chằng này is that it takes longer to give than an infiltration or a block would take. thì chúng ta cần phải gây tê, cái thời gian chúng ta gây tê lâu hơn so với gây tê thẩm thấu. But the benefit is that once you complete giving the injection, you start drilling the tooth immediately. Nhưng mà cái lợi điểm là khi mà chúng ta đã hoàn thành xong cái gây tê dây chằng thì chúng ta có thể khoan răng ngay. So overall, it's an actual savings of time, Nên là tổng chung thì chúng ta sẽ tiết kiệm thời gian hơn. but it's just a different way of having to administer the anesthetic versus giving an injection with a syringe of a block or an infiltration. Và nhìn chung thì chúng ta vẫn có những ưu điểm hơn so với gây tê vùng thần kinh bên dưới. Because with those, you give the injection very quickly, but then you have to wait 5 to 10 minutes for the anesthetic effect. Bởi vì có thể chúng ta gây tê vùng chúng ta thời gian nhanh hơn, nhưng mà chúng ta sau đó vẫn phải chờ để răng nó tê. The other benefit then with the STA is that you can, if you're doing implants, you can do a crestal injection. Một cái lợi điểm nữa khi mà chúng ta sử dụng cái máy này là chúng ta có thể sử dụng kỹ thuật gây tê mào xương cho khi mà cắm implant. On an edentulous space where you're going to place the implant, Ví dụ đây là một cái vùng mà chúng ta sẽ cắm implant ở đây. you can just place the tip of the needle on the ridge on the crest of the edentulous ridge. Chúng ta đặt cái đầu kim lên cái vùng mào xương. You start the flow of the anesthetic with the foot pedal. Chúng ta đạp bằng đạp. Using the birotational movement, you just advance the needle until you reach the bone. Chúng ta sẽ xoay kim nhẹ đâm qua cái tấm hàm. And then you'll put in about 3/4 of a cartridge of 2% lidocaine, Và chúng ta sẽ bơm khoảng 3/4 ống lido 2%. or a half a cartridge of 4% Hoặc là articaine. nửa ống lido 4%. And immediately you can start to drill and place the implant. Khoan răng để cắm implant. Most of you are probably now doing infiltrations on both the buccal side and the lingual side. Is that correct? Chúng ta có thể là gây tê thẩm thấu ở phía ngoài và phía trong sống hàm. Some people are still doing blocks for that. Thậm chí là chúng ta có thể gây tê, một vài người có thể sử dụng cái kỹ thuật gây tê chặn cái thần kinh hàm dưới. But the bone on the lingual side and the buccal side at the base is very dense. Nhưng mà cái xương ở cái vùng phía ngoài, phía trong của hàm dưới này rất là đặc. And that's why you have to give quite a bit of anesthetic both on the buccal side and the lingual side, and then wait for it to take effect in the bone. Nên là nó là do tại sao chúng ta cần phải là thông thường chúng ta phải tiêm phía ngoài phía trong và chờ rất lâu để nó có hiệu quả. But the bone on the crest of the ridge Nhưng mà cái phần xương ở cái mào xương is much more porous, thì nó lại rất là khá là rộng. and so it will accept the anesthetic much more readily. Nên là nó có thể lan cái thuốc tê rất là nhanh. And that's why you have to use much less anesthetic when you're placing an implant. Chúng ta có thể sử dụng ít thuốc tê hơn để khi mà ghép implant. And after you complete the implant placement, Khi mà chúng ta đã hoàn thành xong cái việc đặt implant, the patient doesn't have a numb face, lip, and tongue. bệnh nhân không có cảm giác tê má hoặc là lưỡi. So here's an example of a crestal injection just so that you can see one.
Đây là một cái ví dụ về gây tê sống hàm. So you just gently set the needle on the surface, you start the flow of the anesthetic, Đặt nhẹ cái đầu vát kim lên bề mặt và chúng ta bắt đầu bơm thuốc. then you're going to advance the needle with that birotational movement. Chúng ta xoay nhẹ kim và bắt đầu đâm kim. And you already see the blanching starting to occur. Chúng ta thấy được là cái niêm mạc bắt đầu trắng ra. You just advance the needle till you reach the bone and then just hold it there. Chúng ta bắt đầu đâm kim đến khi đầu kim chạm xương và giữ nguyên ở vị trí này. It will take a couple of minutes to give 3/4 of a cartridge of lidocaine. Mất khoảng vài phút để bơm hết 3/4 ống lido 2%. But once you're done giving that, you'll remove the needle and you can start the procedure right away. Chúng ta rút kim ra và bắt đầu tiến hành đặt lực ngay. And you can see the effect of the blanching on both sides of the ridge. Chúng ta có thể thấy được là cái niêm mạc trắng ra cả ở phía trong và phía ngoài. Okay. So that's basically the new injections that you can give with the computer-controlled technology that are very difficult to do with a syringe. Vừa rồi thì tôi đã cho các bạn sử dụng gây tê mới mà các bạn có thể sử dụng với cái máy gây tê mà không thể sử dụng được với cái kim truyền thống. We say the technology is win-win-win. It's a win for the dentist, Chúng tôi gọi đây là cái công nghệ này là win-win-win. Thì đầu tiên là những cái lợi ích cho bác sĩ. because when you're using the H겪II technology, injections are less stressful for the dentist and easier to give. Bởi vì chúng ta khi mà với nha sĩ chúng ta sử dụng cái công nghệ này thì chúng ta sẽ ít cái áp lực, ít stress hơn và sẽ gây tê dễ dàng hơn. They're more successful. You have fewer missed blocks. Chúng ta sẽ thành công hơn và ít cái rủi ro là bị gây tê vùng, bị thất bại. You're seen as being the most up-to-date and modern dentist because you're using computer technology. Chúng ta sẽ là một trong những cái bác sĩ mà sử dụng công nghệ hiện đại. It's a win for the patient, obviously, because it's more comfortable. Bệnh nhân thì được hưởng lợi này vì nó rất là thoải mái, không đau. More importantly, when they leave the office, they don't have the collateral numbness of the face, lip, and tongue. Đặc biệt là sau khi điều trị xong thì họ không có bị tê những cái vùng không đáng tê. And obviously, the win for the practice is that you make more money Tất nhiên là về phía thực hành thì kinh doanh thì chúng ta sẽ có nhiều tiền hơn. by having more referrals and happier patients that stay with you. Vì sẽ có nhiều khách được giới thiệu hơn và khách sẽ trung thành hơn. You have the increased efficiency and productivity because you don't have to leave the room between giving the anesthetic and treating the patient. Chúng ta cũng tăng hiệu quả làm việc hơn mà tại vì chúng ta sẽ không mất thời gian chờ đợi thuốc tê có hiệu quả. You have fewer cancellations in your practice because patients will show up knowing that it's not going to hurt. Chúng ta sẽ ít bị bệnh nhân hủy lịch hẹn hơn. And then you have increased patient referrals and better patient profitability in your practice. Và chúng ta sẽ có được nhiều bệnh nhân khách giới thiệu hơn. And you can market your practice as syringe free, which sets you apart from every other dentist Chúng ta cũng có thể dễ in your dàng neighborhood. quảng cáo những công nghệ này ở trên các mạng xã hội. All right. I'm happy to answer any questions that you have at this point. Và bây giờ các bạn có câu hỏi gì không ạ? How did I do? Am I late? Dạ, thưa các bác sĩ ạ, xin mời các bác sĩ chúng ta hãy đặt các câu hỏi tới cho ông Dale Johnson, và tiếp theo chương trình sẽ là phần trình bày về ứng dụng gây tê kỹ thuật số trong cắm ghép implant, báo cáo bởi bác sĩ thạc sĩ bác sĩ Bùi Việt Hòa và sử dụng gây tê kỹ thuật số cho nhổ răng tám lệch ngầm, báo cáo bởi bác sĩ Nguyễn Xuân Dũng ạ. Và trước khi đến với hai phần báo cáo này